Hi and అందరికీ నమస్కారం. వెల్కమ్ టు టెక్ ఐటీ ఫ్యాక్టరీ. అయితే ఛానల్ చూస్తున్నారు, లైక్ సబ్స్క్రైబ్ షేర్ చేయండి అండ్ ఆల్సో డోంట్ ఫర్గెట్ టు కమెంట్ అబౌట్ యువర్ క్వెరీస్ అండ్ ఫీడ్బ్యాక్స్. సో మనం అజ్యూర్ సర్టిఫికేషన్ ప్రిపరేషన్ చేస్తున్నాము. అందులో ఆల్రెడీ పార్ట్ 1 చేసినాము. 20 పార్ట్స్ చేస్తానని చెప్పిన నేను. 20 పార్ట్స్లో యూ విల్ గెట్ 400 క్వశ్చన్స్. సో ఫస్ట్ పార్ట్లో 20 క్వశ్చన్స్ చేసినాము. నా ఈ పార్ట్లో మనం 20 క్వశ్చన్స్ చేయడానికి ట్రై చేద్దాం, 21 to 40. So 21st question, your company has a Azure AD tenant that is configured for hybrid coexistence with the on-premise Active Directory domain. The on-premise virtual environment consists of virtual machines running on Windows Server 2012 R2 Hyper-V host servers. So you have created some PowerShell script to automate the configuration of newly created VMs. You plan to create several new VMs. So you need a solution that ensures the scripts are run on the new VMs. Okay, so new VMs ఏవైతే క్రియేట్ అయి ఉంటాయో వాటిపైన మనకి స్క్రిప్ట్ రన్ అవ్వాలి. ఓకే, సో వాట్ విల్ బి ది సొల్యూషన్? సో ఇక్కడ ఆన్సర్ వచ్చేసి యూ నీడ్ టు కాన్ఫిగర్ అ సెటప్ కమాండ్ .cmd బ్యాచ్ ఫైల్. ఓకే, సో సెటప్ కంప్లీట్ .cmd బ్యాచ్ ఫైల్ అనేది మనం కాన్ఫిగర్ చేస్తే ఓకే, సో ఇట్ విల్ రన్ దట్ స్క్రిప్ట్ ఆన్ ద న్యూ VMs. ఓకే, సో న్యూ VMs పైన ఈ స్క్రిప్ట్ అనేది రన్ అవుతుంది అనమాట. We'll go for the 22nd. Your company has an Active Directory tenant that is configured for hybrid coexistence. Same question, paina unnadi idi. Okay, so almost like if you see this, okay, you compare that. Okay, so meeku same question untadi. Kakapothe endante this is something which is the on-premise Active Directory domain. So you plan to deploy several new VMs in Azure. The VMs will have the same operating system and custom software requirements. So you configure a reference VM in the on-premise virtual environment. You then generalize the VM to create an image. You need to upload the image to Azure to ensure that it is available for selection when you create a new Azure VMs. So nothing but మనకు న్యూ Azure VMs క్రియేట్ చేసేటప్పుడు యూ నీడ్ టు హ్యావ్ దట్ ఇమేజ్. ఓకే, సో ఏదైతే ఇమేజ్ క్రియేట్ చేస్తున్నామో ఓకే, సో ది ఆన్సర్ వచ్చేసి యాడ్ AZ-VHD. ఇక్కడ మీకు యాడ్ AZ ఇమేజ్ కూడా రైట్ అనిపించవచ్చు. కాకపోతే ఏంటి అంటే యాడ్ AZ ఇమేజ్ అనేది ఇట్స్ ఓన్లీ టు అప్లోడ్ ద ఇమేజ్. ఓకే, సో మీకు యాడ్ AZ-VHD అనేది యాజ్ పర్ సర్టిఫికేషన్, ఇప్పుడు మన సర్టిఫికేషన్ రాస్తున్నప్పుడు ఏంటి అంటే మనకు ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఉంది, దానిపైన మనం చేస్తున్నామని అర్థం. ఓకే, సో బట్ వెన్ యూ ఆర్ డూయింగ్ ఫ్రమ్ స్క్రాచ్ డెఫినెట్లీ యూ నీడ్ టు హ్యావ్ AZ ఇమేజ్ అండ్ ఆల్సో AZ-VHD. ఓకే, సో అక్కడ కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకండి. సో ది ఆన్సర్ ఈజ్ యాడ్ AZ-VHD విచ్ అప్లోడ్స్ ఆన్ ప్రిమైస్ వర్చువల్ హార్డ్ డిస్క్స్ ఇన్ .vhd ఫైల్ ఫార్మాట్ సో దట్ బ్లాబ్ స్టోరేజ్ అకౌంట్ అనేది మనకి బ్లాబ్ స్టోరేజ్ అకౌంట్ యాజ్ ఫిక్స్డ్ వర్చువల్ హార్డ్ డిస్క్ కింద మనకు వస్తుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ వచ్చేసి 23rd క్వశ్చన్. సో విచ్ ఈస్ యూస్ టు డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ ఇది. ఓకే, సో యువర్ కంపెనీ హ్యాస్ అన్ అజ్యూర్ సబ్స్క్రిప్షన్ దట్ ఇంక్లూడ్స్ ఎ నెంబర్ ఆఫ్ అజ్యూర్ VMs which are all part of the same virtual network. Your company also has an on-premise Hyper-V server that hosts a VM named VM1. ఓకే, సో మీకు ఆన్ ప్రిమైస్లో కూడా ఒక VM ఉంది, ఆ VM పేరే VM1 విచ్ మస్ట్ బి రెప్లికేటెడ్ టు అజ్యూర్. ఈ VM1ని మీరు అజ్యూర్కి రెప్లికేట్ చేయాలి. ఆన్ ప్రిమైస్లో ఉన్న Hyper-V సర్వర్ పైన ఉన్న VM1ని మీరు అజ్యూర్కి రెప్లికేట్ చేయాలి. సో విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఆబ్జెక్ట్స్ దట్ మస్ట్ బి క్రియేటెడ్ టు అచీవ్ దిస్ గోల్. సో ఏ ఆబ్జెక్ట్స్ క్రియేట్ చేయాలి? సో ఫస్ట్ వచ్చేసి ఆన్సర్లో Hyper-V సైట్, ఆ తర్వాత యూ నీడ్ టు గో ఫర్ అజ్యూర్ రికవరీ సర్వీసెస్ వాల్ట్, దెన్ రెప్లికేషన్ పాలసీ. ఇక్కడ మనకి స్టోరేజ్ అకౌంట్, అజ్యూర్ ట్రాఫిక్ అండ్ ఆల్సో ఎండ్ పాయింట్, ఈ మూడు కూడా ఇర్రిలవెంట్. ఓకే, సో ఫస్ట్ యూ నీడ్ టు గో విత్ ది Hyper-V సైట్, దెన్ అజ్యూర్ రికవరీ సర్వీసెస్ వాల్ట్, దెన్ ది రెప్లికేషన్ పాలసీ. 24th క్వశ్చన్. సో ఇదైతే ఆన్సర్ మీకు అర్థమైంది కదా, Hyper-V సైట్, అజ్యూర్ రికవరీ సర్వీసెస్ వాల్ట్, దెన్ రెప్లికేషన్ పాలసీ. Your company's Azure subscription includes two networks, the VNet A and VNet B. So VNet A includes a VPN gateway to make static routing. Okay, so మీకు VNet A ఉంది, VNet A లో VPN gateway ఉంది which is helping you to configure the static routing. Also a site-to-site VPN connection exists between your company on-premise network and virtual network A. So సైట్ టు సైట్ కనెక్షన్ ఉంది ఎక్కడి నుంచి, మన ఆన్ ప్రిమైస్ నుంచి VNet Aకి. సో యూ హ్యావ్ కాన్ఫిగర్డ్ ఎ పాయింట్ టు సైట్ VPN కనెక్షన్ టు VNet A ఫ్రమ్ ద వర్క్ స్టేషన్స్ రన్నింగ్ Windows 10. సో మనం ఇంకొకటి ఏంటంటే పాయింట్ టు సైట్ VPN, సైట్ టు సైట్ VPN ఎక్కడుంది, ఆన్ ప్రిమైస్ టు VNet ఉంది. పాయింట్ టు సైట్ ఎక్కడుంది, పాయింట్ టు సైట్ వచ్చేసి VPN కనెక్షన్ టు VNet A నుంచి
వర్క్ స్టేషన్ అంటే విండోస్ 10 వర్క్ స్టేషన్కి పాయింట్ టు సైట్ VPN కనెక్షన్ ఉంది. సో ఆఫ్టర్ కాన్ఫిగరింగ్ వర్చువల్ నెట్వర్క్ పియరింగ్ వీనెట్ బికి వీనెట్ ఏకి మధ్యలో మనము పియరింగ్ కాన్ఫిగర్ చేసిన తర్వాత యూ కన్ఫర్మ్ దట్ యు ఆర్ ఏబుల్ టు యాక్సెస్ వీనెట్ బి ఫ్రమ్ ద కంపెనీస్ ఆన్ ప్రిమైస్ నెట్వర్క్. ఓకే, సో మనము వీఆర్ ఏబుల్ టు కనెక్ట్ ఫ్రమ్ ది ఆన్ ప్రిమైస్ టు వీనెట్ బి. ఎందుకంటే వీనెట్ ఏ ఆన్ ప్రిమైస్ కనెక్ట్ చేసినాము, వీనెట్ ఏ వీనెట్ బి పియరింగ్ ఉంది. సో దట్ యు ఆర్ ఏబుల్ టు యాక్సెస్ వీనెట్ బి ఫ్రమ్ ది ఆన్ ప్రిమైస్. హౌఎవర్ యూ ఫైండ్ దట్ you cannot establish a connection to VNet B from the Windows 10 workstation. Windows 10 workstation నుంచి వర్కౌట్ అవుతలేదు. సో వాట్ విల్ బి ది సొల్యూషన్? సో యూ చూస్ ది అలో గేట్వే ట్రాన్సిట్ సీయింగ్ సెట్టింగ్ ఆన్ VNet A. ఓకే, సో మీరు ఎప్పుడైతే గేట్వే ట్రాన్సిట్ని అలో చేస్తున్నారో VNet A పైన పనిచేస్తుందాం. ఓకే, ఇట్ డజంట్ వర్క్. సో ఆన్సర్ ఇస్ ఫాల్స్. యూ చూస్ టు అలో గేట్వే ట్రాన్సిట్ సెట్టింగ్ ఆన్ VNet B. ఓకే, వీనెట్ ఏ కాకుండా వీనెట్ బి పైన నేను ట్రాన్సిట్ ఎనేబుల్ చేస్తే పనిచేస్తుంది అంటే పనిచేయదు. ఓకే, సో నో. వాట్ ఈస్ ద సొల్యూషన్? యూ డౌన్లోడ్ అండ్ రీఇన్స్టాల్ ద VPN క్లయింట్ కాన్ఫిగరేషన్ ప్యాకేజ్ ఆన్ ద విండోస్ 10 వర్క్ స్టేషన్. విండోస్ 10 వర్క్ స్టేషన్ పైన అగైన్ లైక్ యూ నీడ్ టు రీఇన్స్టాల్ ద VPN క్లయింట్ కాన్ఫిగరేషన్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏంది అంటే లైక్ ఇట్ ఓన్లీ అంటే మళ్ళీ మీరు ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను దీన్ని తీసుకెళ్ళి ఇప్పుడు మీరు ర్యాండమ్గా కొట్టేశాను అనుకో, అంటే లైక్ గూగుల్లో కొట్టినారనుకోండి. ఓకే, సో ఇట్ మైట్ గివ్ యూ ద ప్రాపర్ ఆన్సర్. సర్టిఫికేషన్ అంటే అది. ఓకే, సో సర్టిఫికేషన్ అంటే ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ ఆల్రెడీ బీన్ సెటప్. ఓకే, ఇది ఆల్రెడీ వర్క్ అవుతుంది ఈ ఎన్విరాన్మెంట్లో, ఆల్రెడీ సెటప్ అయింది కంప్లీట్గా. దెన్ హౌ ఐ నీడ్ టు గో అండ్ కనెక్ట్. నేను ఇప్పుడు ఫ్రమ్ స్క్రాచ్ చేసిన అనుకోండి, ఫ్రమ్ స్క్రాచ్ చేసినప్పుడు ఇట్ మైట్ హ్యావ్ ఎ డిఫరెంట్ సొల్యూషన్. ఓకే, బట్ దిస్ ఈస్ సంథింగ్ విచ్ ఈస్ ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ వేర్ యూ నీడ్ టు గో అండ్ కనెక్ట్ యువర్ మనకు ఏదైతే వీనెట్ బి ఉందో వీనెట్ బి నుంచి నేను విండోస్ 10 సర్వర్కి ఆ వర్క్ స్టేషన్కి కనెక్ట్ అవ్వాలి. సో యూ నీడ్ టు డౌన్లోడ్ అండ్ రీఇన్స్టాల్ ద VPN క్లయింట్ కాన్ఫిగరేషన్ ప్యాకేజ్ ఆన్ ద విండోస్ 10 వర్క్ స్టేషన్. అది సొల్యూషన్. ది కంపెనీ హ్యాస్ యూజర్స్ దట్ వర్క్ రిమోట్లీ. ది రిమోట్ వర్కర్స్ రిక్వైర్ యాక్సెస్ టు ద VMs ఆన్ VNet 1. ఓకే, సో నా VMస్కి VNet పైన యాక్సెస్ కావాలి. యూ నీడ్ టు ప్రొవైడ్ యాక్సెస్ ఫర్ ద రిమోట్ వర్కర్స్. ఓకే, సో ఎవరైతే రిమోట్ నుంచి వర్క్ చేస్తున్నారు, సో డెఫినెట్లీ యూ నీడ్ టు హ్యావ్ పాయింట్ టు సైట్ VPN. ఓకే, సో పాయింట్ టు సైట్ VPN ఎనేబుల్ చేస్తే ఇట్ విల్ వర్క్. ఓకే, సో ఇక్కడ అందుకే ఇక్కడ చూడండి ఆల్రెడీ మనకి ఇక్కడ పైన దాంట్లోనే మనం పాయింట్ టు సైట్ VPN కనెక్షన్ ఫ్రమ్ వర్చువల్ ఏ టు వర్క్ స్టేషన్స్ అన్నాము. ఓకే, సో సేమ్ థింగ్. ఓకే, సో సేమ్ థింగ్ ఇక్కడ కూడా వస్తుంది. సో కాన్ఫిగర్ ఏ పాయింట్ టు సైట్ P2S VPN. ఓకే, సో P2S VPN మనం కాన్ఫిగర్ చేస్తే ఇట్ విల్ బీ వర్కింగ్. ఓకే, సో మళ్ళీ మనకి ది క్వశ్చన్ ఈజ్ ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ నంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్. ఓకే, సో డిఫరెంట్ ఆప్షన్స్ డిఫరెంట్ సొల్యూషన్స్తోని. యువర్ కంపెనీ హ్యాస్ అ మైక్రోసాఫ్ట్ SQL సర్వర్ ఆల్వేస్ ఆన్ అవైలబిలిటీ గ్రూప్ కాన్ఫిగర్డ్ ఆన్ దేర్ Azure virtual machines. You need to configure an Azure internal load balancer as a listener for the availability group. So solution, you create an HTTP health probe on port 1433 anadida, which is not a valid one. Okay, so anyway, like if you are going with 1433, definitely మనకి TCP కావాలి. సో ఇక్కడ మనం we can say it as no. నెక్స్ట్ వచ్చేసి యూ సెట్ సెషన్ పర్సిస్టెంట్ టు క్లయింట్ IP అన్నాడు. సెషన్ పర్సిస్టెన్స్ కూడా వర్క్ అవ్వదు ఇక్కడ క్లయింట్ IP పైన. ఓకే, సో యూ కెన్ సే no. The only solution is that, or the one solution is that you can enable the floating IP. ఓకే, సో మనం ఫ్లోటింగ్ IP ఎనేబుల్ చేస్తే ఇట్ విల్ వర్క్. ఓకే, సో నాకు మైక్రోసాఫ్ట్ SQL సర్వర్ ఆల్వేస్ ఆన్ అవైలబిలిటీ గ్రూప్ కాన్ఫిగర్డ్ ఆన్ దేర్ VMs. ఓకే, సో నేను దీన్ని కనెక్ట్ అవ్వాలి అంటే లైక్ ఒక లోడ్ బ్యాలెన్సర్తోని డెఫినెట్లీ ఐ నీడ్ టు హ్యావ్ అ ఫ్లోటింగ్ IP. దట్ ఈస్ ది సొల్యూషన్. So your company has 2 on-premise servers named server 1, server 2. Developers have created an application that runs on server 1. The application calls a service on server 2 by IP address. Okay, so you plan to mitigate the application on VMs. You have configured 2 VMs on a single subnet in a Azure virtual network. You need to configure the 2 VMs with static internal IP addresses. Okay, so నేను static internal IP addresses తోని కాన్ఫిగర్ చేయాలి అన్నప్పుడు యూ హ్యావ్ వన్ ఆప్షన్ దట్ ఈస్ సెట్ అజూర్ స్టాటిక్ VNet IP కమాండ్. ఓకే, సెట్ అజూర్ స్టాటిక్ VNet IP. ఓకే, ఎప్పుడైతే మీకు స్టాటిక్ ఇంటర్నల్ IP అన్నాడో మీకు ఇక్కడ కమాండ్లో కూడా అజూర్ స్టాటిక్ అని వస్తుంది. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ మీకు అజూర్ RM ఉంది, అజూర్ సబ్నెట్ ఉంది, బట్ ఇక్కడ
ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఈజ్ అజూర్ స్టాటిక్ వీనెట్ ఐపీ. ఓకే, సో ఈ కమాండ్ని మీరు రన్ చేస్తే ఇట్ విల్ హ్యావ్ దట్. ఓకే, సో నాకు పైన క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ దొరుకుతుంది. సో యువర్ కంపెనీ హ్యాస్ ఏడీ సబ్స్క్రిప్షన్, Azure AD or Entra ID ఏదైనా వచ్చి మనము యూ నీడ్ టు డిప్లాయ్ 5 వర్చువల్ మెషిన్స్ టు యువర్ కంపెనీస్ వీనెట్ సబ్నెట్. నా వీనెట్ సబ్నెట్లో, నా వర్చువల్ నెట్వర్క్ సబ్నెట్లో ఐ నీడ్ టు డిప్లాయ్ 5 VMs. So the VMs will each have both a public and private IP address. Inbound and outbound security rules for all these VMs must be identical. Okay, అన్నిటికీ ఇన్బౌండ్ అండ్ అవుట్బౌండ్ ఐడెంటికల్ ఉండాలి సెక్యూరిటీ రూల్స్. సో వాట్ ఈస్ ద లీస్ట్ అమౌంట్ ఆఫ్ నెట్వర్క్ ఇంటర్ఫేసెస్ నీడ్ ఫర్ దిస్ కాన్ఫిగరేషన్? లీస్ట్ అమౌంట్ ఆఫ్ నెట్వర్క్ ఇంటర్ఫేసెస్ ఎన్ని కావాలి మనకి? వీ నీడ్ టు హ్యావ్ 5. ఓకే, సో నాకు 5 VMsని నేను వీనెట్ సబ్నెట్ పైన పెడుతున్నాను కాబట్టి ఐ నీడ్ టు హ్యావ్ 5 లీస్ట్ అమౌంట్ ఆఫ్ నెట్వర్క్ ఇంటర్ఫేసెస్. 33 క్వశ్చన్ చూడండి, ఇట్స్ ఆల్మోస్ట్ ద సేమ్ క్వశ్చన్, బట్ హియర్ ఈజ్ ఆస్కింగ్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ ద లీస్ట్ అమౌంట్ ఆఫ్ సెక్యూరిటీ గ్రూప్స్ నీడెడ్ ఫర్ దిస్ కాన్ఫిగరేషన్. సో సెక్యూరిటీ గ్రూప్స్కి వచ్చేసరికి ఇట్స్ ఓన్లీ 1 సెక్యూరిటీ గ్రూప్ విచ్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్. నాకు అదే నెట్వర్క్ ఇంటర్ఫేసెస్కి పోతే 5, సెక్యూరిటీ గ్రూప్స్ అయితే 1. యువర్ కంపెనీ Azure subscription includes Azure virtual machines that run Windows Server 2016. One of the VMs is backed up every day using Azure Backup Instant Restore. ఓకే, సో నా VMs అన్నీ కూడా 2016 విండోస్లో రన్ అవుతున్నాయి. ఈ VMs అన్నీ కూడా Azure Backup Instant Restoreతో బ్యాకప్ అవుతున్నాయి. వెన్ ద VM బికమ్స్ ఇన్ఫెక్టెడ్, అంటే సమ్వన్ లైక్ ఏదైనా హ్యాకింగ్ లాంటిదో లేకపోతే ఏదైనా ఎన్క్రిప్షన్ ఫెయిల్ అవ్వడము, ఓకే, ఏదైనా అయినప్పుడు యూ డిసైడ్ టు రికవర్ ద VM ఫైల్స్. ఓకే, సో VM ఫైల్స్ని రికవర్ చేస్తున్నాం మనం. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఇస్ ట్రూ? ద ఫస్ట్ ఆన్సర్, యూ కెన్ ఓన్లీ రికవర్ ద ఫైల్స్ టు ది ఇన్ఫెక్టెడ్ VM. ఓకే, ఇన్ఫెక్టెడ్ VM కాబట్టి ఓకే, సో వీ కెన్ రికవర్ దోస్ ఫైల్స్. లేదు అంటే యూ కెనాట్ మూవ్ దెమ్. ఓకే, యూ కెనాట్ బీ యూ విల్ నాట్ బీ ఏబుల్ టు రికవర్ ద ఫైల్స్, ఆర్ యూ కెన్ ఓన్లీ రికవర్ ద ఫైల్స్ టు ది న్యూ VMకి రికవర్ చేయలేము. అండ్ ఆల్సో అసలు ఛాన్సే లేదు, రికవర్ చేసే ఛాన్సే లేదు అని అయితే లేదు, వీ కెన్ రికవర్. ఓకే, సో ద ఆన్సర్ ఈజ్ యూ కెన్ ఓన్లీ రికవర్ ద ఫైల్స్ టు ది ఇన్ఫెక్టెడ్ VM. ఓకే, సో ఇన్ఫెక్టెడ్ VMకే మనము ఆ ఫైల్స్ని రికవర్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ది సొల్యూషన్. 35th క్వశ్చన్ కూడా ఆల్మోస్ట్ సేమ్, కాకపోతే ఇక్కడ చూడండి ఓన్లీ థింగ్ ఈజ్ లైక్ వెన్ ద VM ఇన్ఫెక్టెడ్ విత్ డేటా ఎన్క్రిప్షన్ ర్యాన్సమ్ యూ ఆర్ రిక్వైర్డ్ టు రీస్టోర్ ద VM. పైననేమో యూ డిసైడ్ టు రికవర్ ద VM, ఇదేమో రీస్టోర్ ద VM. సో వాట్ ఈస్ ది ఆన్సర్? యూ షుడ్ రీస్టోర్ ద VM టు ఎనీ VM విత్ ఇన్ ది కంపెనీ సబ్స్క్రిప్షన్. రీస్టోర్ చేయాలి అనుకుంటే యూ కెన్ రీస్టోర్ టు ఎనీ VM విత్ ఇన్ ది సబ్స్క్రిప్షన్. అదే సబ్స్క్రిప్షన్లో ఉన్న ఏ VM కన్నా మీరు రీస్టోర్ చెయ్యొచ్చు అని అర్థం. యువర్ అడ్మినిస్టర్ ఏ సొల్యూషన్ ఇన్ Azure దట్ ఈస్ కరెంట్లీ హ్యావింగ్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇష్యూ. పర్ఫార్మెన్స్ ఇష్యూ అనగానే మనకు ఫస్ట్ మెట్రిక్స్ వస్తుంది. మెట్రిక్స్ రాగానే మనకి CPU, డిస్క్ ఇవన్నీ వచ్చేస్తే ఆన్సర్ వచ్చేసి Azure మానిటర్ వచ్చేస్తుంది. ఓకే, సో లైక్ దిస్ ఈస్ ద ఐడియా, లైక్ వెన్ ఎవర్ యూ సీ సమ్ క్వశ్చన్స్. ఓకే, సో అంటే ఆ సర్వీస్ ఏది వస్తుంది అనేది మనకి క్లిక్ అవుతుండాలి. సో యూ నీడ్ టు ఫైండ్ ద కాజ్ ఆఫ్ ద పర్ఫార్మెన్స్ ఇష్యూస్ పర్టైనింగ్ టు మెట్రిక్స్ ఆన్ ద Azure ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ టూల్ యూ యూజ్? ఇట్ ఈస్ Azure Monitor. Your company has an Azure subscription that includes a recovery services vault. So you want to use Azure Backup to schedule a backup of your company's virtual machines to a recovery services vault. Which of the VM you can backup antunnadu? VMs run on Windows 10, Windows Server 2012, Debian 8.2 plus, not been shut down, Windows that have not been shut down, VMs that have been shut down. So ikkada chudandi all the options are correct. Endukante kinda meer explanation చూస్తే మీకు ఎప్పుడైనా సరే Debian 7.9 ప్లస్ ఇచ్చిండు అంటే ఇట్ ఈస్ వ్యాలిడ్ ఫర్ ద బ్యాకప్. ఓకే, సో అంటే Azure బ్యాకప్ సపోర్ట్ చేస్తుంది అని అర్థం. మీకు ఎప్పుడైనా ఇప్పుడు ఇక్కడ సొల్యూషన్లో లేకపోతే ఆప్షన్స్లో ఇఫ్ హీ ఈస్ గివింగ్ సంథింగ్ విత్ 7.9 కింద బిలో టు 7.9 ఇస్తే అది మీరు కన్సిడర్ చేయలేరు. బట్ ఇక్కడ చూడండి విండోస్ కూడా ఫ్రమ్ విండోస్ సర్వర్ 2008 రైట్, అండ్ ఆల్సో విండోస్ 10 ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్, Debian 7.9 ప్లస్. ఈవెన్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ షట్ డౌన్ ఆర్ ఆఫ్లైన్ యూ కెన్ టేక్ ది Azure బ్యాకప్. ఓకే, సో బ్యాకప్ అనేది మనకి Azure బ్యాకప్ సపోర్ట్ చేస్తుంది. ఓకే, సో అందుకోసమని ఆల్ ది ఆప్షన్స్ ఆర్ కరెక్ట్.
సో ఇది పార్ట్ ఆఫ్ ద సిరీస్. ఆఫ్టర్ యూ ఆన్సర్ ఎ క్వశ్చన్ ఇన్ ది సెక్షన్ యూ విల్ నాట్ బీ ఏబుల్ టు రిటర్న్. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ఫైన్. You have an Azure AD tenant named contoso.com. You have a CSV file that contains the names and email addresses of 500 external users. You have to create a guest user account in contoso.com for each of the 500 external users. ఓకే, సో నాకు యాక్టివ్ డైరెక్టరీ ఉంది contoso.com, దాంట్లో నాకు ఎక్స్టర్నల్ ఈమెయిల్ అడ్రసెస్ యాడ్ చేయాలి. అంటే లైక్ ఐ హ్యావ్ 500 external users which are in CSV file and I need to add them as a guest users in the contoso.com. So you create a PowerShell script that runs the new Azure AD user command for each user, which is not right. ఎందుకంటే the new Azure AD user creates a user in Azure Active Directory, external users కాదు. Okay, so instead we need to use new Azure AD MS invitation. ఓకే, అప్పుడు నాకు విచ్ ఈజ్ యూజ్ టు ఇన్వైట్ ఎ న్యూ ఎక్స్టర్నల్ యూజర్ టు యువర్ డైరెక్టరీ. ఎక్స్టర్నల్ యూజర్ని నేను అప్పుడు ఇన్వైట్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ది సొల్యూషన్. బట్ ఈ ఆన్సర్ ఈ క్వశ్చన్లో ఈ సొల్యూషన్ రాంగ్. అండ్ ఆల్సో నెక్స్ట్ కూడా సేమ్ క్వశ్చన్ ఫ్రమ్ అజూర్ ఏడీ ఇన్ ద అజూర్ పోర్టల్ యూ యూజ్ బల్క్ క్రియేట్ యూజర్ ఆప్షన్ విచ్ ఈజ్ ఆల్సో రాంగ్. బల్క్ క్రియేట్ ఆప్షన్ మనం యూజ్ చేయము. ఓకే, సో అగైన్ లైక్ ది సొల్యూషన్ ఈస్ యూ నీడ్ టు యూజ్ సంథింగ్ కాల్ న్యూ అజూర్ ఏడీ ఎంఎస్ ఇన్విటేషన్ కమాండ్. ఓకే, సో ఈ కమాండ్ యూజ్ చేస్తే మనకి ఎక్స్టర్నల్ యూజర్స్ని యాడ్ చేస్తాం అనమాట. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ ది సెకండ్ పార్ట్ ఫ్రమ్ 21 to 40. ఎక్కువ రష్ చేయకండి. ఎవరైనా సరే సర్టిఫికేట్ చేస్తున్నప్పుడు గో త్రూ ఎవ్రీ క్వశ్చన్, ఎందుకంటే మీకు సర్టిఫికేట్ రాసేటప్పుడు క్వశ్చన్ అండ్ ఆల్సో రియల్ టైంలో స్క్రాచ్ నుంచి చేసేటప్పుడు కొంచెం వేరియేషన్ ఉంటుంది మీకు. ఓకే, సో అది చూసుకోండి. అండ్ ఆల్సో మోస్ట్లీ ఒక్కొక్క వీడియో 20 minutes వస్తుంది. సో యూ కెన్ స్పెండ్ 2 parts per day. ఓకే, సో 10 daysలో మీరు ఖచ్చితంగా అజ్యూర్ సర్టిఫికేషన్కి ప్రిపేర్ అవ్వచ్చు. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో. హ్యావ్ ఎ గ్రేట్ డే. బై.